nuke. Ah, sí hay nuke. Esperemos al House. El Hawk. Qué vainito. Ah, Mira, yo le escribo. Porque él y yo somos muy amigos. Amigui. nada es, sí, fue. Sí, sí. Tensa sangre. A ver, Hawk. Tensa sangre. A ver, Hawk. Tensa sangre. Ya me debo escuchar. Eso. Ya me debo escuchar. ¿Qué dicen los ñatos? Mira linda la que me Digo está el Hawk. viendo. Ah, no sé, a ver. Hawk. Daddy, ando en el retirement. Pero gracias por tenerme en cuenta. Ah, Sí, no, porque está en el pues. retirement. Ah, por con De la una polla. novia allá. Mm. Ah, bueno, pues sí pensé que era para donde la finca de la novia que es al lado. Como Río Sucio. Ajá. Güey. Huevo. Es que ando en el retiro, pero. Pero gracias por tenerme en cuenta. Y yo lo relajado, nea, para eso está su mejor amigo. Le mandé un gif recring de dos niños abrazándose ahí como que best friend. Qué Muchachos, no sé, me compré un juego muy raro, valió como 6 lucas. pues, todo. ¿Cuál juego? No sé, lo puedes ver en mi stream en el YouTube. A ver. ¿Qué? Le estoy streameando a Angie que quería ver. ¿Qué estás streameando? No sé, Pero pase el link, pues. como así, mitad de YouTube mío, vea, está en general. De buenas, a ver. ¿Estás en YouTube? Sí, Pues? está bien. Ay, chimba. Él es una teta por Ay, ya. gonorrea, A ver, a ver. ve el rank, quieto gonorrea, el rank, hasta después de streamear como 2 años después apareció. Ey, pero esa chimba. Está muy extraña esta mierda, pero es que me Ay, gusta qué la caja música. pura.
¿No vamos a jugar algo? What ¿Qué? the fuck. Vamos a ver mieditos de miedo. Alalo el run. Eh, eh. Líneas y agua. Ah, pero espera que me toca ahora. Me toca jugar aquí la chimba. ¿Quiere que yo streame? ¿Quieres que le baile? Sí, streamé. ¿Quiere que le baile? ¿Quiere que le baile? ¡No joda! Fue puta, me choqué con Yo estoy en horror. una Aram, todavía no, espérelo. Ah, no, ya. Lo streameé ya. No, qué maricada, weón. No, esperemos al padre y No vas. vamos a ver videos de miedo. Ah. Le baile. ¿Quiere que le baile, pap? Quiero que le baile. Papi, quiere que le... No, Eso por está ella no muy me dio vestido, perro, no aguanta así. Tiene, sí. Estoy muy vestido, me quito la camisa. Pues empiece por ahí, sí. Uy, me Baile. quebré el culo. Es un buen comienzo. Muéstrelo, no le creo. Muéstrelo. Ajá. Que los panas siempre piden ver la verga de los otros panas. Sí, güey, qué extraño. Barran de Ay. una. Nos vemos por ahí. Hay tres. Si no me pone problema el stream, sigo streameando. ¿Verdad? ¿Por qué me quedó streamer, güey? Porque el internet era una mierda, pero pues en este momento la verdad me está como que corriendo bien. Siempre empieza bien. A mí se me dañó la puta capturadora esa, weón. Ah, le presto la mía, claro que. Tengo que ver qué pasa porque la chimba dejó de transmitir. A mí me dio mucha brega. Ahora de 3 pesos, güey. 30 lucas. A mí me dio mucha briega. Yo tengo la mía No, todavía, eso a mí padre. no me dio briega, pero. Ahora. Pero nea, o sea, si gusta le presto la mía. Para que pueda streamear sus dibujitos en el iPad. Nea, muchas gracias, weón. Vale, si quieres yo le presto un cable HM que tengo por ahí guardado. Padre, no, si quiere le presto la verga mía para que la conecte al culo suyo y así podamos ver todo en HD. Y así nos vinculemos, hacemos acople ahí por Bluetooth. Y es que la por es más raro, güey. Él cuando streamea se pone loquito. No, es que yo ya siempre soy bien loquito, que yo me salgo de ese juego que no, pues me pareció como parchado un segundito. Espera. Vale, como dos lucas. Giuseppe. Tiene Ey, así pero es cosas que no estás viendo que marihuana. acá ni huevo. Me pongo ropa. Se pone todo bellaco. Quiere que le baile. Ay, puta. ¿Qué pasó? Qué asco, ne. Eso de quiere que le baile, perro. Horrible Entonces, ese güey. estamos esperando que el... Ah, Sotonga, yo veo ese juego de Bleach. ¿Cómo así? Uy, mira qué chido. Bleach. Brave Souls. Sí. ¡Ay! 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 Soto, ¿qué es ese juego tan pelle, maní? Ne, así desde el Uf. Tú sabes que al Soto le gusta de Matrix y chimba. A ver, yo esa huevona Smart Virus, ¿sí o qué? Uf, nea. Uf, perro, qué club. Yo no que ¿Cómo? Oh. Ya, yo más bien streameo ese Nux Top 5 sin el padre. Ey, espérate pues, me chimbo. ¿Cuánto le falta pues? Ay, ¿Cuánto le ay. falta pues, padre? ¿Cuánto le falta pues? ¿Cuánto le No, falta acá pues? empieza pues ya va, ya sabe. Pero papi, ¿cuánto le falta pues? ¿Cuánto le falta pues? Diga pues. Ey, Oye. de buena contra la vuelta, pues. Ya va A en ver. minuto 5. Va con... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Minuto 5. Nea, las huevos. Pues, pero es que sí, Ya pilla voy, también. tan paca. Muy pichurrial. Ay, Teo. Dicen que el que vea a Teo manejando yendo por el cucho, le entra la maldición. Qué puto. Le dentra. Ey, padre, pero quiere que le baile, ¿cómo hacemos ahí? Pues. Si quiere el streamo de la Aramo, le bailo. Uy, streameame el Aram. Yo streameo el stream del Aram. Hágale. Ey, las huevas. pero Entonces, de ¿qué? Es gratis, mejor que el pues, stream pues. del Goy. Sí, sí. Sí.
No le dan el trasto de pues, sí. Hombre, qué hueputarán, padre. Esa chimba. Uf, nea. Ahí me Uf, llevé a uno. perro. Es un gameplay muy frenético el de este personaje. Sí, no, es que con la suave también. A ver, a ver. Ay, Estoy tocando la puerta en allá. Where is your boy tonight? I hope he is a gentleman. Maybe he won't. Uy, yo las voy a poner. Pero las voy a poner en mi lista, en mi Spotify. ¿Usted tiene Spotify, padre? sí, sas. Usted, yo no le creo. ¿Quieres le bailo? Ba- Le bailo. bailame. ¿Cómo es que se llama eso? Spotify. No, no, ¿cómo se llama la canción? Where is your boy? Tonight, I hope. Mm. Esa no es. Puta, ¿cómo se llama la canción? Póngala así en Google. No en YouTube, sino en Google te sale todo. Grand Theft Autumn. Ujú. Where is your boy tonight? I hope he is a gentleman. Maybe he won't find out what I know. You were the last good thing about this part No, pues, pero pongo of mi lista. town. Ya. Quiero otra vez ponerla. Puta. Where is your boy tonight? I hope he is a gentleman. Maybe he won't find out what I know. The last good thing. About this party town. When I Maybe we know that I know. Sí, baby. Hay mucho delay. Pero también es porque como en sacrificio para que se vea un poco mejor. But it's okay. Solo estaba aquí viendo si ya me llegó. Me han dicho algo del trabajo, pero no, mañana me dicen. Me gusta la reverga, me gusta la reverga, me gusta mucho la reporonga, me gusta que me miren la poronguita, la reverga, Ya vamos a... estás bien. Marica Paz, no está apenas empezó. Cueva, hoy minuto 10 ya me están que me pelan. Eso yo dije. Me gusta la verga del padre, me gusta que me... Oiga, padre, y me fui un rato y seguí en el mismo lugar. Es que el padrino adivino. Puta. Iba a streamear por Twitch Gore y me acordé que es que está con el teléfono viejo mío y no puedo entrar nada. Tengo que hacer esa puta gestión y me da una pereza. ¿Pero qué decisión tenés que hacer? Yo no te entendí. Me toca llamar a decir que como no tengo ese número viejo.
Y eso es un guironea. ¿En serio, sí, weón? Eso es un guironea. Yo que trabajé en esa parte de Amazon, yo me acuerdo que eso era una gonorrea. Bueno, personalmente las huevas, pues no sé. Sí, la wea. Este no es mi oso tampoco. Este. ¡Ja! ¡Puta! Ey, ¿quién para matar a Nusita, pues? Yo meto para pegarle un tiestazo a Nusita. Ay, mentira, la Nusita. Come to rest, the innocent can never- Mierda. Ey, ustedes no escuchan el bot como que puteado. Yo no estoy escuchando un poco. No, es que es como que si estuviera cantando, pero lo hace mal. Sí, güey, puta. Ya que me voy a mutear porque quiero cantar. Chao. Por favor, de una, ahora la una ya. Mentiras, po. Ay, se mutió que iba Ah, tan sí. pato el padrine. Llamado. Muy cacalá. Ah, Bueno, ¿Por qué tan muchacho. llamado? Le voy a mostrar 10 fantasmas carechimas. Ey, espérate, hombre. ¿Cuál es la fan? Papi, sino que es que ese gameplay suyo tan frenético, ¿no? No les dije, pues que es el personaje. Fuck you. hay más Angie, opciones fuck en you. coger y a ti, que Se mueve más un trámite en la FPS, papi, que se gustaba llegar suyo. Tiene más ritmo. Una balacera. Racatanga. Racatán. Yo les conté que anoche soñé, weón, que la guerrilla, que mis cuchos y toda mi familia se agarraba con la guerrilla en Guatapé y tiraron una bomba atómica. Puta. Nah, Sí, no, no, soñando, no, está no, soñando no, extraño, weón. No, yo ya no sé. Pero es que el del Teo sí se pasó, papi. ¿Cuál fue el sueño del Teo? Que estamos todos en realidad virtual diciendo chimbas como, uy, esa polla se lee aquí, uy, puta, qué rico, le chupo todo. Y llega el tío y como, ya polla, si le rompí. Todo el mundo, Qué ah. asco, perro, qué puta mierda el Teo, una tan... Ush. Pero como que Sí, en realidad, güey, No le puede dar cuerda al Teo y en realidad virtual, que honor. de buena, güey. Esa fue la peor parte del sueño. Uy, El no. Javi Es que también soñó ¿será algo que con el Teo se siente así? Hombre. Yo no creo porque no yo hubiera parado. Pues no, el Teo le chocará que como que es singled out. Se sentirá singled out cuando se trata de cosas Creo como que siente para ver cochinas. qué hace. Sisas. El Teo sí te va a dar Si casi. no están en el internet me preguntan, pues. Parce, ustedes porque son tan pendejos. Ah, no, no. Oiga, nosotros. Marica, pero Si como hubiéramos inventado una frase de un idioma que ya está inventado. marica, pero flabbergasted es una palabra. Sí. ¿Y por qué le dicen Faber-Castell? ¿Por qué será bobo? Es que eso es lo que me da risa, nada, ustedes no pierden media. Quiere que le baile. Uf, nea. Qué gameplay tan hijo de puta me estoy tirando, weón. Usted, me tiene aquí más entretenido. Uy, con un rati estás. Uy, con horra, pepa. Es como si hubiéramos pegado para una película en cine. ¿Cómo? Ey, ¿quién se va a ver? Marica. Marica, ya. Me quiero ver Sonic 2. Ah, diga. Pero ¿Se no pinchó está. o qué? Pero no está. No sé si ya está en cartelera. Pero yo No, metería. yo creo que no. Ah. Entonces toca verla por acá. Ya estarán. No, creo que no ha salido. No, ya Eso salió. salió hace rato, ne. En cine. Puta, sí, Cine. porque ya lo están Pelani. Cine. Cine. Eso ya salió hace rato. Vamos a verla, ok. Va. Uy, pari. Pues se me tiene que explicar muchas cosas, pero sí. No, pues Como fue que puta. todo. Una película Eso hecha ni por los me he mismos visto maricas nada, de weón. Rápido y Furioso, weón, ¿qué hay para explicar? O sea. Melanie. Cine. ¡Ay, Melanie! No.
Chimba de caco. Chévere. Baby, ¿te la quieres ver conmigo? Ah, es que nosotros hemos... Uy, mira, este poro gigante. ¿Te la quieres ver conmigo, baby? Melanie. Jalorra. O Sí. caes. Nosotros cuando las vemos por acá por Discord. Caes y te la ves con Qué nosotros. asco, weón. Uy, Nes, que la cagaron, perro. Ey, nada, pero hace rato no vemos como película, pero por desatinar. ¿Cuál hemos visto en serio, perro? Es que... Bueno. Nah, ¿qué película hemos tryhardeado? Qué ¿Qué buena, vea, cuente? Yo no sé. las del House sí son las más chimbas para Nah, sí. desatinar. La verdad es que las películas son muy buenas, pero. Ah, Nah, pero cuando... Ah. las últimas películas que hemos visto en cine, ¿qué es lo que ha pasado? sí. Ah, en cine, no. Cine. Eh. En cine ni chimba. La última que vimos fue Jujutsu, ¿no fue? Sí, O sea, ¿la vieron se durmió, ustedes? güey. La que la pobre todo colillo se durmió. Ah, yo te había dicho que no la viéramos, entonces veámonosla, baby. Se me había olvidado, veámonosla. Bueno, por todo colino, con qué perez. Ahí cayó, Porque sí, me yo. pusieron al lado al malviado. Fue que me pusieron A mí. Pero está empezando a decir eso, weón. No. Todo el cine. a mí lo único que me da risa es que cuando le pasaron a ese marica el Noraver, es que yo me acuerdo hasta que le pasaron al marica el Noraver, pegó un grito. Noraver. Yo lo José levanté. también está. Joder, sí, yo la peleé. Y yo a la pobre lo levanté. Le dije, pobre, vea la pelea que se están matando malucos. Ya voy, ya voy. Es que yo me acuerdo que es que lo que eran Carney e Isa están ofendidos conmigo. Isa estaba más Él estaba ofendida. tryhardeando muy duro. Y me preguntó a mí mil chimbas que no sabía responder y me putió. El pari también. Le hice el quiz. Una que Uy. como sticker, weón. Uy, que ahora gana el padre, lo mató. Yo me lo harto, tú me lo harto. Me voy con la guacha. Qué buena guacha. Ah, o no. Anymore. Es el amor. I'm de mi never vida. gonna be good enough for you. I'm never gonna nigger. Ok. Oh, uy, no, la mía, espere. No, tira relado y creo que le la gana. No, mentira, Nel. La verdad, sí fue sin culpa, perro. Parche ese. Primero pato, papi. Le dañaste toda la carrera al parcero. Nea, no, si su malu, perro. No, parche. Yo nunca había escuchado ese skibberibab, solo era por voz. Y lo vi en una cosa de Chilling Smite, esas cosas que sube que me parecen una Chilling Smite. Pero, Lo ¿cómo, que pero es. ¿cómo es que llama ese género? Que es así como con la voz así. Se llama scat, ¿sí o qué? Algo así. Ah, sí, No sí. sé, weón. I'm a scared man. Skibidi-bara-pa-piru. Guaracha. Sí, creo. Ay, doble hijo de Álvaro Uribe. Ole HP. Es que, puta, ¿cómo se va a meter ese hijo de puta? Vengo. Venga, que ya va a acabar, weón. No, ya diciendo de como. Mira, No, weón. pues, esta vez sí ya. Yo no le creo. baila. Sí, sí. Sí, a minuto 5, espero, me suena que ya voy a acabar. Bueno, a minuto Ain't 5. nothing lasts Ya vimos 20. Pero esto no defiende solo. Ain't nothing lasts forever. Sorry, I can't be perfect. Nothing lasts forever. Sorry. Perfect. Nothing's gonna. Quiero poner una cancioncita que pueda cantar.
quiero poner esta. I'm gonna make it bend and break. Let the good times roll. In case God doesn't show. It's always cloudy except for. A ver pues padre, a ver pues. ¿Qué pasó? A ver pues, gane pues la chimba. No, creo que va a ser al revés, perro. Que mi equipo no colabora un culo. Es que muy. Kazuya. ¿Cómo? In hotel rooms. Like a special soul with a brave battles in the chicken strategy. Talk. Strategy. Mira que gonorrea de sticker me acabaron de mandar, huevón. Lo reenvié. Si a vos te pareció gonorrea. Angie, linda nea. ¿Por qué sos tan linda? Qué marica. Pues que no sé cómo escribirlo. Pues no es muy gonorrea, pues. A ver, depende. Ahí se lo mandé a Algún WhatsApp. discapacitado haciendo algún trend Puede ser, de TikTok. más o menos. Uy, perro. Uy, nea, qué cosa tan breve. Escribilo. No, Por mano. favor. No, pues me manejan la pobre, le cuento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, puta perra. Perro es. Ey, no me lo mandes. Ah, ya lo quiero ver, qué gonorrea. Sí, lo volví. No, véalo, véalo. Ay, gonorrea. Ahorita que estamos hablando de, que le falta un pie, ¿no? Que luego una mano, vea. Sí, es así. Sí, sí. Yeah. Uy, perro, ese sí ganó. Es que me mandaron una sticker. He was a boy, she was a girl. Ey, ya terminé. No, no me da pena, no me da pena. Solo que, pues, la verdad, yo he escuchado a otros amigos cuando están aquí en mi Discord diciendo cosas así a la novia. Y la verdad es como incómodo. Entonces, por eso no. No, me muteo. Pues por eso me muteo. He was a scary boy. A ver, pues, Otto, streameame, pues, vamos a ver videos de miedo con orrea. Se está cogiendo una descabezada. Quieto. Ay, a ver. Look stop, Fibe. Sí, Pero. Están No. sonando como gemidos Bien. acá. Uy, ya empezamos, espérate. Soy yo la par. Paralo. And goes. Already No. know, and it's not the same as the scene. Ya le paso la cámara, papá. ¿Cómo? ¡Oh, joda! Genial, media hora aquí. Dura media hora. ¿Quién es Sisas? Pues entonces, espera. No, tira chumba.
Ya, pero llegue eso. Ey, tenelo. ¿Cómo así? Ya yo me tiro. Espera, yo me Espérate, tiro una espérate. Ya 5 minutos. 38 minutos dura ese care chimba, no dele play a esa chimba. Hágale. No tiene igual con la música. He says that he's experienced some odd things in his house over the last 11 years. But recently the activity has become much more extreme. Uy, nada. Devolvelo, Soto. To capture the bizarre and Pase. Devolvelo. Yo le veo la cara a ese cucho. Vení, otra vez. But recently the Espera. activity has become much ¿Por qué te lo gozas, güey? Qué güey puta pesa. Me parece de mentiras, mira, güey. ¿Sabe qué le va a mandar ese sticker de la mierda? Así tiráselo, por favor. Me parece de mentira esa cara. Déjalo, Que se lo Sanonea. extreme. Es que mira que como que se To capture the bizarre incidents. And he says that he believes that the spirit might be the ghost of his Muy deceased distinto, wife coming back to visit him. So early one morning before heading out to Me work, llevo el the sticker. man walks into the kitchen to discover No lo vean this. vivo, weón. Uy, qué vuelta. Mira, me cogió mal parado, la verdad. this morning to get my Gustó. coffee. ¿Quiere que le baile? Uy, yo paso. And saw this. So I guess you guys are right that activity seems to be picking up because I have been, doing. Sí, ya renovations. I dormí. replaced all this stuff. Dishwasher. Ustedes fue ver esa decía está dormida, eso no es normal. But this morning, No dormí in hasta the ahora. kitchen, I noticed the cabinet. And then I noticed this chair. So I checked the Ring video, and it definitely freaked me out. So Pasó. Uy, Ay, papi, un vientecito. qué mal viajecito, ne. Ay. Está jugando. Mueve eso que uno juega en el colegio con las sillas y la música. Sillas y música. Bueno, sí, eso. Sillas musicales. De eso, sí, no. Ya no, la Uy, verdad me nea. acuerdo que sí lo jugué. ¡Uy, nea! Puta. ¡Ay, papi! Sabré. Se manifestó. No es que está manifestando. Nea. Ay. Le mandó a dormir. Ay, no, la yo When muy he lejos. reviews his ring cam footage, it shows his chair sliding all Qué around mal the kitchen viaje, on güey. its Me tengo own. un espanto en la And casa, then a güey. pale white Pero la figure seems esposa. to appear from nowhere and Ah, violently bueno. tosses the chair to the Esposa floor. haciendo desorden. Se But llevaban bien. things are about to take an even more terrifying turn because one day the man starts to hear something walking up and down his hallway. He goes to investigate, and what happens next chills him to his core. hey everyone, Ey, paralo un segundo, bro. Papi, es que ahorita la cara se le veía como si fuera un hijo de puta NPC, güey. Sí, la verdad. Ah, qué vuelta, ne. Ah, ya no es charro, pero. started walking towards me. Ay, ¿cómo así que el piro está traumado y todo? Qué vuelta. Mero que. No. Está riendo. Sí, creo. Uy, qué vuelta. No se siente igual desde que os digo que está riendo. Que con revisa o Rayman la que se manda de pirón. Ne. Una boina, idiota. No, la Rayman, bo. Te entendí otra chimba. ¿Entendiste? Que no denote que está riendo y no llorando. De bueno. Uy, ese marica está muy Este traumado. piro qué no puta. combina en par de medias, güey. Papi, todo está brillando, güey. Uy, nea, qué mal viaje, güey. Marica está mal viajado. Pero qué güey. Uy, marica se manda unas ojeras inmensas, weón.
mano. Mira, está despierto como a las 3, ¿eh? De aquí, de puta novelas, Pero sí weón. está muy creepy ese man. Les mató algo, ¿no? A mí sabe cuánto no duermo y tú no. Y en el YouTube del espanto. El espanto de Walker. Uy, nea. Nea. Uy, nea, muy pelle, muy pelle. No. Nea. Uy, no, ahora está muy mal viajado. No, es que creen no hubo, le acaban de hablar. Ah, pero pille que nos las puso. Uncontrollably, Ah, no, sí, qué tranquilidad, perro. on his back and Se heard llama multiple dude voices homosexual. that seemed to be begging him for help. Nea. Ush, nea. Qué pella lo vida. The man no longer believes that the presence haunting his home is the spirit of his deceased wife. He now believes that it might be multiple spirits, or perhaps even something more sinister. But what do you think is going on here? Let me know your thoughts down in the comments. What's wrong with this picture? Oh. This next spooky video was posted to Reddit by a mysterious account that has since disappeared. The Reddit user claimed that a friend took a very odd iPhone Live photo of their family. Now, for those who don't know, an iPhone Live photo records 1.5 seconds of video before and after a picture is taken. So the photographer says that everyone in this picture was accounted for, except for one disturbing extra. Ay, gonorrea. Un duende. ¿Qué? Ay, gonorrea, es que sí, pero... Gonorrea. La de los masajes ya lista, güey. La de los drenos. La de los tatuajes de Vicente, Dios mío. Ya te vamos a tatuar. Son 50 barras. Y vea, con último me pagó me paga. What do you think this is? Ya el niño con 10 drelos, mío, de las patillas. For the last 3 years, Lee from the Paranormal YouTube channel Really Haunted has been documenting terrifying paranormal activity that he and his wife have been experiencing inside Ya, their que home in pesar England. de marica. Supernatural events have become Hace el molazo pasada. extreme and violent Sí, throughout the ese marica years. perdió por ahí en 15 videos de ese Desperate to find marica. a solution to his paranormal Ay, problem. que hubo uno que ese sofá, perro, todo el sofá entero, boom, se lo movieron, perro, pues, pero hasta aquí, hasta la otra pared. Hi guys, so over the last few nights it's been absolutely crazy in the house. I don't remember the last time I had a good night's sleep lately, if I'm being honest. ¡Ay, gonorrea! Marica. Lo pisó. Marica, lo puso a tragar mierda. Static camera set up in his bedroom and living room that Uy, constantly me se le record. metió. Late one night, he and his wife Stacy are sleeping peacefully in bed when the static camera catches something truly unnerving. Ah, qué chimba como se ven los perros. Los Muy perritos. fácil. Papi, yo escucho. Papi, está las huevas. Ay, no. Una despertadita de la pobre. Ey, de buena, no es que usted la escuchase. Uy, nada, que vuelta. Los perros se miran como, Sí, ay, esa otra vez.
¿Qué es eso, nea? Ay, es una cabeza, ¿o qué? ¡Se está manifestando! Ay, se está armando el de Decepticon. Nea. ¡Puta! Uy, nena, qué puta. Se está armando el Decepticon. Perro, pero sí como... Ah, no, es que es era un oso. Era algo. Era un Ay, oso nea. volando, pero lo negro, ¿viste lo negro? Sí, claro. Mete un cangrejo en la pierna, güey. Ay. Wow. Pasó, Mateo. ¿Qué pasó, papi? A mí las palmas. Este poteador copiro. A mí. Ay. Ya el otro se relajó. These poor little dogs grow increasingly upset as they hear loud bangs coming Ay, from como si somewhere. miran, güey. Qué Como uy, papi. Appears to be lifted up into the air by some sort of odd smoke-like entity. Y huevón, qué loco. Decides to change up his recording putas. equipment and adds an SLS Connect camera to the mix ¿Cómo? to see what it might capture. Late one night when Lee is alone and fast La asleep, cámara del PC del Go. Uy, velo, estoy encaramado. Todo glitchado. ¡Oh, no, rueda! Ay, Una nea. mantis, weón. Esa solo, huevón, qué asco, ¿no? Uy, nea, pero qué puta. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? No te tengo miedo. Uy, nea. Ay. Yo no te tengo miedo. ¿Y qué caja donde le meto una palma o algo bien charro? Uy, no, qué bueno, re. Uf. Qué mal viajecito, la verdad. Ugh. Le subo al cubo. Le está pidiendo las 10 lucas para el partido. Papi, te 10 lucas. Le susurra. Ay, me vaya a asustar. No se asusta. Ese video Es así que nadie dime sí. que lea y que le. Uy, ya ¡Ay, rojo. no, rueda! Papi, vea como flota en el culo mío. Uy, nea. Uy, papi, si se acuesta me cago. ¡Uy, no! Mira, qué putas. Ay, marica, eso está muy claro dónde está. Ay, papi, qué susto tan ¡Qué gonorrea! Lo puso en los pedos, ey, qué Y hubo. mira ese parche al lado como uy, mala mía, papi. Qué pena, no, es que hermano, los brazos tan largos. Ay, nea. Uy, nea, eso está muy hueputa. Como uy, papi, perdón. Pero me da pala, Sí, pillo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No se te fornite. The SLS camera picks up a video of Lee's bedroom, and it seems to have a strange interest in Lee's bedside table. Uf, The nea. figure then climbs onto the bed. Pero ¿por qué Next, si it estaba al seems to lado? creepily lean right over Lee, Pa' violently chimbearlo. over the bedside table. Later, a static camera in the Qué living room mal records viaje, something nene. absolutely terrifying. No, marica, esto está muy belli. Es que todos los que le. Hubo uno nea, que la apoya, la jalaron de la cama muy duro, nea. Pasando. Ay, no, no. Ya no quiero As the ver. light flickers on and off for just a fraction of a second. Uy, gonorrea, que era él. El Game Watch. Sí, El Mr. Game Watch. In his home, Cali. it has left him Yes. terrified. No me vean. But sí, sí. what is going on here? Está gigante, huevón. Quote, Un ladrón. you can watch many more En posea. Lee's paranormal encounters over on his YouTube channel. Un Really wiggy. Haunted. Before we Un move on to wiga. this video, I have a G5 viewer Elias who lives in Brazil. Elias says that he usually records videos while playing the piano just to help him memorize the chords that he's learned. Pero cacor. But this time, he accidentally records something very creepy. Shh, qué hubo.
Ay, gonorrea. Si había algo como al lado de él. No. Elias is terrified when he sees a dark silhouette standing behind him in the reflection of his TV. Uy, He no, quickly no. turns around, but there's No, nothing sí, eso there. era como esa So could Elias have Arrow recorded a fight, paranormal entity on A camera? Rob. As always, I leave it up to you to decide. Lost. Paranormal investigation Uy, 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 team gonorrea. Shai, Uchida, Nagao, and cameraman Minaguchi from the YouTube channel Zozozo traveled to the allegedly haunted Shinshu Kanko Papi, eso es Hotel en Japón, o sea in que es Nagano, verdad. Japan. The Yanaguchi. sprawling hotel was built in fantasma 1951 and now resembles a creepy fantasma maze-like japonés structure real. after repeated expansions Fantasma and japonés de renovations verdad. over 46 years. Videos de The miedo. hotel eventually declared bankruptcy in 1997. Ya no It was falla left cuando llega a abandoned. mutilarme. And now here's where things get weird. Because not one, but 3 different demolition companies have attempted to tear down the Shinshu Kenko Hotel. All of them failed, went bankrupt, and were forced to stop. Puta madre. Creepiest of all, the managing director of one of those companies just disappeared completely. Another Qué demolition manager claimed that he was pushed down a staircase by some invisible force. Workers on the demolition teams found the experience unnerving. They would complain of hearing the unexplained creepy laughter of women throughout the hotel's winding halls. Many believe that the maze-like construction of the hotel is the reason why spirits have become lost and trapped in an eternal search for the way back out. While the Zozozo team explores the large hotel, they begin to hear disturbing sounds coming from somewhere nearby. Con esta semana atrás. Uy, ne. Parece un animal, weón, ¿no? Es como una puerta, ¿no? No, no. Pues también, pero... Pero es que allá no hay puertas, ¿sí sabes? Ah, ¿verdad, huevón? La chicharra que hace. ¡Ah! No hay puertas que suenan, pero chicharras que hacen... Sí, creo. Le acaban de decir puerta. Puerta. Pero... The team hears the sound of footsteps and something that sounds almost like the crying of a child. They wonder if they might not be alone in the building, but they continue to explore. That's when they spot something terrifying. ¿Qué pasó? ¿Cuál? ¡Ay, gonorrea! Enemy chaser. Heavy machine. Y esas spamear eso. Enemy chaser, enemy chaser. Pero ¿por qué no se le arriman, pues? Claro, papi. Es una damisela en aprietos. Dime de. ¡Ay! Dime de. Ah. 見えますね。見えますよね。気づくと僕は Eso 確 puede か No, ser sí. cualquier cosa. Clarito. Y arrímese. ¿Qué pero tan cagado? Arrímese. ¿Quiere que le vaya? Quiere que la haga todo por seducirme. Y yo voy. そう言われたらそうにしか見えないんだもん。 Ah, no es ni chimba. Bueno. ¿Qué es humano? Ah, ne van a hacer como si ellos solo lo están viendo y nosotros no. Ah, ya. Clásico.
Ay. Ay, Mira, chimba de spot, ¿no? Sí, weón. qué chimba. Para Allá quemar una papeletas. Allá una pollita ahí. The Zozozo team sees someone Y que lo standing in the doorway espante. at the end of a hall and Ah, ya está la start to pollita. freak out. Así no ir. Footage is enhanced. It becomes clear that there Ay, is indeed gonorrea. an Ah, eye gonorrea. figure just Ahí se veía. Ay, nea, no, si era algo. to stare right at Ay, them. ay, sí se veía algo, papi. As they move closer to Oy, investigate, the figure now seems to Cálmate. have disappeared into thin air. Oiga, doña. But that's not all, because the most disturbing encounter of the night is something that the group did not even notice. At one point, the team splits up to explore different parts of the building. Splits up las Uchida and weas. Nagao are alone and making their way towards the rooftop when they capture something absolutely terrifying. Ay. Did you see it? Uchida and Nagao are completely unaware as they walk right past someone standing in one of the hotel rooms. The creepy stranger is facing the wall, seemingly unconcerned as the two investigators pass. Ya, qué The gonorrea, Zozozo pues. team never even noticed this person while filming. The figure was pointed out in YouTube comments. The Zozozo team has no idea who this is. They believe that it could just possibly be one of the spirits trapped in the old hotel. But what do you think these eerie apparitions could be? Let me know down below. Exploration gone wrong. 26-year-old Magnus Rizmir has always had an interest in hiking, and his YouTube channel is dedicated to his explorations of the beautiful countryside of Norway. Almost all of his videos show him hiking, canoeing, or camping, except for one. There is one very bizarre video that Magnus claims was sent to him by a friend. Ah, ese no fue el que pillamos del metalero. A ver. Que estaba la luz prendida. Jesus. Metalero. Uña, es que su pelle. Pero dura como 2 minutos, dura más. Vamos. Joder. Muy pato, ¿no? No me meto en una casa así como así las huevas, nea. Marica, como llegó hasta allá. Ay, Ay, jueputa. gonorrea, hijo de puta, carechupa, perro Magnus's malparido. friend is out hiking in the middle of nowhere and discovers an old abandoned house. He decides to investigate pero inside, ya but que lo veo otra regrets vez, his decision parece almost peca, huevón. immediately as Ay, que sí, something or pero uy, mera someone impresión, scares veré, the uy, living Uy, out como of him. que. Now, whether this video is paranormal, Ay. a prank, or maybe even just a very unlucky encounter with a squatter, we'll Mira, never pero qué know. gonorrea de cara, But what do perro. you think? De buena que sí. Real? Or Sea is quien it sea su all amigo que just vio an una rata elaborate mujer. hoax? Ya. You decide. Es que me dio más susto viéndole la cara así en cámara lenta que normal. Qué puta tan fea. The Mira, road Candila less le metió al traveled. parcel. TikTok user Rifki from Bengkulu, Indonesia says that he was returning from a quick trip to pick up some items at the local convenience store. But on his way back home, he has a terrifying encounter. Oke guys, gue baru dari Indomaret dan gue abis belanja di Indomaret dan sekarang waktu mau balik ke kos dan di ujung itu kayak ada orang atau apa gue nggak tahu ya guys, dan ini cuma jalan satu-satunya untuk ke kos gue gitu. Oke, kita deketin aja ya, oke, pelan-pelan.
Uy, no. Ah, No, no, no. pero ¿por qué va ahí? Gue nggak tahu sih ini orang Porque pues ketemu tiene que ya. pasar por ahí, pero Uy, No, que gonorrea. vamos a verla de cerca, ese marica que, weón. no, no, yo. Gonorrea. Hágale, fácil. Es que la chimba, yo lo vi. Ay, no, yo lo vi la vuelta a la cuadra. Oh. Kok hilang anjir? Kemana tuh orang? ¿Y esa flaca qué, uy? Como para sacarla a bailar un temita del Chechu Corleone. Anjir bangsat. Hilang guys. A strange woman seems to just stand motionless on the side of the road. Rifki is freaked out, and since this is his only way home, he Yeah, decides to Tony. just run past the bizarre woman. Pero sí está muy But when he flaca. turns to look back, she has disappeared. The chilling figure appears to be a woman Qué in a dress gonorrea. with her hair covering her face. Rifki is uncertain of what he has just witnessed and wonders if he captured something paranormal. So is this a real ghost caught on camera? Or just someone acting really strange? Yo creo que I'll es leave it up actuada. to you. to Muy decide. sushi. Sí. Shivers. Shiver my timbers. Casey and Colton from the popular ghost hunting channel Mindseed TV travel to Colorado to spend the night in a house that is isolated in the middle of the dark, snow-covered woods. Ya no han pillado que House's este man. owner Sarah says that when she's in bed at night, she often hears the creepy sounds of children playing outside her window. ¿Qué cosa? Even though the temperatures are below freezing and there are no neighbors anywhere nearby. Well, Sarah found out that a boy who had previously lived in the house fell through the ice in the creek right behind their home and drowned. Casey and Colton are invited to spend the night at the house to investigate. As they explore the home, they immediately find something very strange. Hey. Este man deja los canales de todos estos maricas. Siempre vemos los mismos dos piro. Dog. Like dog nose, you know, it drips down. You know what I'm talking about? Like when a dog like sticks their nose constantly? That absolutely does not look like that. It looks like fingers. Like niggers. Next, Boom. the guys decide to venture out into the snowy Ooh. night to explore the creek Hey, behind the Bob. house. And things just Suena get tururú. weirder. No te va a parar ahí, no seas así. Real quick. Es como peligroso. Delicado. Whoa. Do these look like adult footprints or? No. Huh. Those look like kids, right? When we approached the bridge, we looked down, and there was these single file, like, small footprints. Definitely smaller than ours. Here, wait. Check this out. Hold on. I just want to do this for the viewer's sake. Here, look. This is, Saca la verga. this is Hey, yo, check this out. those are tiny, huh? Yeah. Small child shoes. Just, something just, like, sprinted across the bridge. It's just the impression of the foot. Look at them, like they ran across it. Ah, puede ser un animal. Como así con patas de humano. There's no more Pues, footprints. Huh? There's no more footprints. They stopped. animal que They vuela. didn't get all the way. They got like right here, on the other side of the creek. But look at the bridge. Yeah. They stopped, and there's none around here. That's wild. That is. The Mindseed TV team find what appears to be a child's fingerprints on the house's window and small footprints outside in the snow. They try to make contact with the spirit that might be haunting the home, but they don't really have much luck. So they decide to just set up a static camera and head to bed for the night. But, just like the homeowner Sarah had told them, they hear something strange from outside their bedroom window. Uy, gonorrea. Yeah. Yeah. Maluco. Sounds like a song. El de los tamales de 4000. Llega hasta por allá de piro. Qué chatarra. La Lavadora, chatarra. nevera, computadores, Ese teléfono. chevete, weón, que le cae mil mierdas. Sí. The flashlight. That's weird.
The guys hear a strange sing-song voice coming from outside and decide to head out to Sing-song. investigate. But just as they start to put on their warmer clothing, Casey catches a glimpse of something through the downstairs window. Something downright chilling. Hey, cut the light. I swear I saw something move outside, and when I asked Colton to turn off the lights, I was not prepared for what we both saw. Hey, Van con la verga, güey. I swear to God, I just saw something. Ay, no. Something moved. Y en el puente, ni hasta en el puente, weón. El de la chat. Computadores, lavadores. Ay, se fue. Todo lo que no sirve. Ay, gonorrea. I thought that was a shadow. Se fue corriendo, weón. Dude, I'm feeling all types of Disappear, papi, se fue So the guys have corriendo. seen fingerprints and footprints, heard childlike singing, and creepiest of all, they now see a small shadowy figure that seems to just be watching them from the bridge across the frozen creek. Now it should be noted the temperature was freezing that night. The snow was thick on the ground, and there were even warning signs of hungry bears in the area. So it seems highly unlikely that anyone would be standing all alone in the dark on that little bridge. But as always, let me know what you think down in the comments. Ah, él no, You can pero watch ustedes this sí. entire investigation and many more over on the YouTube channel, Mindseed TV. What is that? Do you see that right there? Oh, bro, it's moving. It's moving. What the is that? Oh, dude. What the bro? I can't. I thought that was a shadow. It like disappeared. Story time. Laura from the YouTube channel Laura's Kitchen regularly uploads fun videos sharing her tasty recipes and love for cooking. One night she decides to go live on YouTube along with her Cool. son Max. Ah, ese ya lo While vimos. telling a story about her son, cierto que sí. something happens that shocks them both. So we Rico. bought the dog these buttons. ¿Qué hubo? And ¿Qué? they're programmed. That one says play, right? When he steps on it. So anyways, for a month, Oscar has been walking around the house saying to me, your mom's dead. And it really got me upset. It was getting me very emotional because she did pass away like 20 years ago. And I'm like, why are you doing that? Like, you know, for a solid month. And then finally he stopped getting a reaction out of me. So we were at the back door and the dog had to pee. And there's a button that says pee pee by the back door. And I'm like, wow, you know, it's been quiet. Oscar has not bothered me all day. This is great. I think he's finally over this, right? So I said to the dog, hit the button. You want to go pee pee? Hit the button. So he hits the button and it goes, your mom's dead. What the? What's that? So anyways, I hear in the back by the stairs, because the stairs are in the opposite direction, I hear Se está burlando del fantasma. yeah. Sí, sí. That's an Pare. evil story. Y el hijo como, ma. Oh my god. Oh, Tracy saying Él dijo como esta vieja pa' aquí soy. Cagado el susto. Hunted. Is my house haunted? Hey. Is my house haunted? Why? What's up, Angie? Sorry, typing too fast to spell it right. I don't know. I sometimes get a feeling there's something happening in my house, but I don't. Oh, yeah, it's haunted. The dog wants to go for a walk. What did she see? I heard something in the background. I thought I heard something. Nothing's right. Simón ya está asustado hasta la chinga. Entonces no estamos Asustada. Nosotros asustado. Uy, Uy, la verdad. gonorrea. Verdad que su marica los atentaban, güey. No está embrujada, ¿qué dice? What was that?
Right as Laura is talking about her mother, a kitchen cabinet opens and closes very quickly. No hables on de its mí. own. Laura hears something, but shrugs it off and continues to tell her story. Now remember that all of this happened live on YouTube. So, in Laura's live YouTube comment feed, one of her worried viewers warns her about what just happened. Laura is confused and goes to inspect the cabinet. Then, Ya esa es la última. Ah, no, todavía hay otra. ¿Lo paso? A week later, and Laura's back on YouTube and reflects on what happened that night. That night, I didn't sleep a wink. Absolutely petrified. My husband came home. I didn't call him at work because I figured he would tell me I was being dramatic, and I didn't want to hear it. But anyways, small and short of it, the next morning, I went to the kitchen. I'm the first one up to get everything ready for the kids for school, and it felt normal. There was no bad feelings. It was completely peaceful. It doesn't feel like it was bad. And the more that I watched the video over, the more things kind of like, I don't know, I kind of feel like maybe it was my mom. It's just too coincidental because we were talking about my mom, we were telling the story, and as soon as I said that last line about my mom is when that started happening. And the weird thing is, if you look at all my videos since over a year and a half ago, if you notice in the kitchen, oh, you can't see it from that angle. Hold on. I keep my mom right here, and she sits underneath the cupboard that was opening up. So is it coincidence? Is it my mom? If it is, do I want to stage my house and tell her to leave? Because I don't feel weird. I don't feel creeped out or violated in my home. I feel nothing. So I'm not going to do that. So could this be the spirit of Laura's mother trying to make contact? Let me know. When Grandma comes to visit. TikTok user and proud mother Valley Yunker often records short videos of her 5-month-old baby girl around their house in California. Ya los bebés son muy Valley's gonorrea. daughter is playing with her favorite toy. Siempre. Suddenly, this happens. Uy. The toy appears to be yanked right out of the baby's hands by some invisible force. Now, some cynical viewers of the video claim that they could see a string attached to the toy. But Valley explains in another video that the toy has a cut tag on the back that just looks like a small white line. Valley also says that she's never had anything like this happen before, but she doesn't feel any negative presence in her home. She believes that this could be the spirit of her daughter's recently deceased great-grandma just visiting and watching over the baby. Thanks so much for watching. My upload schedule is Les pongo el Bizarre Baba. Okay. Sí, yo estoy parchado. A ir al baño y Yo sí me abro la buena. Hasta mañana, minea. Aguanto bien. Oreo. Oreo. Aparece. Ah, ya se me
Aló, Papi. melos. Solo diga pa' que haya. The following video comes from James Fodder, who El recently viaje bought a ese doll muñeco, from a ¿no? secondhand store. Apparently, the doll is worth a lot more than what the store was selling it Mm, for. una For gonorrea. this reason, James had bought the doll. However, ever since bringing it home, strange things have been happening. From hearing strange noises at night, to seeing doors open and close on their own, James suspects that the doll might be responsible for the unusual Yeah. activity in his house. And It's so, a page. he decides to record the doll in front of a camera inside an empty room. He hopes to capture footage of something that would prove it's haunted. Initially, nothing odd is captured in the first few days of recording, but then one night, something very strange happens. Now the camera that he uses is programmed to move wherever it picks up movement, so if something moves, it will point to that object. We could see it doing that in this footage, but strangely, the camera pans around the room as though it's picking up movement from somewhere. This is what was captured. Qué timbre de muñeco, weón, está muy real. The fuck. Ya suena muy duro, ¿no? Mm. Nea. Ah, qué pereza. Mira que ese muñeco ya no esté, por favor. Could it be that the camera is detecting an unseen presence? Or is Jodas. it just not functioning properly? Hmm. Although it's likely that there's a problem with the camera, something really creepy happens 2 nights later inside the room, which has made him think that the camera was actually picking up something. James is away from home when the following happens. He writes, "Just wow, I've been leaving the closets open in case anyone thinks I'm hiding inside. I don't even know what to say. This is what was captured." Qué pereza, weón. Nea, no me gusta, no, no sé, ay, qué pereza. Esa tensión que gonorrea. Pues es que esta mera. ¡Ay! ¡Ay! Una rata, una chucha. Y ahí sí no se mueve, Uy, weón. uy, 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 uy. Out of James's bathroom comes out what appears to be a dark, shapeless figure. It Ugh. seems to dart across the floor before disappearing from sight. James believes that this may have been the apparition that was being picked up earlier by the camera. He also thinks that this mysterious figure might be attached to the doll. Ever since then, he's been filming more at night. Little does he know that he would eventually capture something more terrifying than this. James is sleeping in his room upstairs when the following happens. Ay, Uy. No, no ay, joda. ay, ay, y se mueve. Nea. Qué pereza esa cámara, nea. Nea, sí, weón, debería quitarle esa cosa de. Nea, y hay mucho polvo, quieto. ¡Ay, Nea! Sí, Joda. gonorrea. Nea, no, 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 no. Ay, perro, no, qué gonorrea. All of a sudden, the doll moves on its own. It appears to move for just a few seconds before abruptly stopping. Feeling very unsettled, James posts the footage online to see if anyone could explain this video. It's not sure if he'll continue to hold on to this doll, given what occurred, but it might be best if he keeps it locked up inside this room, as an occurrence like this definitely warrants it. As always,
What are your thoughts on this? Had something paranormal occurred? Or had something else happened? The following video shows a priest who's about to give a sermon when something really creepy happens. Quizás pelle. Although not much info is given on the video, ¿Cuál the es title el of the podio clip que se says it mueve? all, which reads, No. a priest is about to give a speech, but immediately hears screams. The clip is pretty unsettling to say the least. This is what was captured. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El niño, güey. Chileno borracho, weón. Y el niño, güey, pero ¿cómo así? Ey, The priest was ¿estoy loco, soy immediately yo o caught qué? off guard upon hearing the mysterious screams. According to those who attended the ceremony, the priest had to end the mass immediately after this. No one knows why the mass had to end so soon, but there is no denying that the screams had something to do with this. Whether paranormal or not, the sudden occurrence of this mysterious scream is unnerving on its own, but with everyone else's reaction to the cry, it makes it even more frightening. This recording was taken about 4 months ago, and still, no one knows where the cries had come from. As with most videos, this one remains a mystery. Marissa Rachel is a YouTube vlogger who owns a channel by the same name and uploads Rico, videos Rico. that she and her sister make. Yeah. Marissa's videos can be described as being lighthearted with a laid-back quality to them, as she often appears happy and relaxed in almost every video. But one video in particular shows Marissa behaving strangely. The happy Marissa that everyone knows acts completely different in the following vlog, which was posted after a disturbing incident that took place in her home. She talks about this incident, but looks very uncomfortable while doing so. Something has made her feel uneasy, and it's clear that it's left her disturbed. Basically what happened is I left the camera rolling and left my room for a minute, and something very creepy was caught on camera. I was filming one of my back to school videos, and it was actually kind of weird because I was filming it at night, and I don't normally film at night. Normally I film during the daytime because the lighting's better and stuff. And I was also filming alone, which was really, really weird because normally Shauna's like in the room with me helping me film, but she wasn't home, so I was filming alone. So it was late at night. She further specifies that it was midway through the recording when she left the room to grab something that she would show in the video but forgot. It was during this time though, when she was gone, that the creepy occurrence was caught on camera. And so, after telling us what happened, she then shows us the video in question. She plays the footage at the point where she leaves the room and shows us this. To go get them. And I Rico. turned off all the lights except for one. My parents are always yelling at me if I don't turn off the lights, so I didn't want them to. And I did keep one light on just so that I would be able to find my way back in the dark. Me cayó Ah, igual. qué ataque de pieza, güey, no. So I'm actually fast forwarding the footage right now. There's about 2 minutes just staring out the wall. You can't really tell that it's being fast forwarded because there's nothing really going on, but yeah, this part was just a little boring. Estamos viendo a Chimba. Sí. Uf. ¿Qué pasó? Le apoyamos a la cámara, esa chimba es una cámara It is at profesional, this nea. point that Toda the camera tiesa. begins to move slowly. But there's actually nothing odd about this, as according to Marissa, her tripod can only support the weight of her camera for so long before tilting. Ah, As bueno. we can see, the camera is doing exactly that. But once it's done tilting, the camera sees this. Puta, hizo ya la cámara, güey. ¿La volteó? Uy,
Ay, no. Oh. Papi, ¿qué pasó? A doll's hand can be seen laying about before quickly receding away from view. Upon rewatching the clip, the hand moves away immediately after being spotted by the camera. It's almost as though it didn't want to be seen. Marissa hadn't noticed this until her sister watched the video and saw the plastic hand. Understandably, Marissa was left disturbed. She was left disturbed for the longest time, but based on recent uploads, it seems that she's feeling a lot better now as she's back to her usual self. To this day, neither she nor her sister could explain this creepy footage. But of course, I'll let you be the judge of whether or not the video is real. Had something paranormal occurred, or had something else been captured? This next video comes from Jack Steffens, who spent the night at a hotel that is considered to be the most haunted hotel in the US. The hotel in question is known as the Biltmore Hotel, which is located over in Providence, Rhode Island, and its history is lingered with paranormal activity. From seeing objects move on their own, to hearing laughter from parties that can't be found, former guests of the hotel have encountered things that they couldn't explain. And just like those who've stayed here before, Jack Steffens encounters something beyond explanation. Late one evening, Jack is lying in bed inside his hotel room when all of a sudden, the bathroom door inside the room shuts itself forcefully. A few minutes pass, and the door opens all on its own, but then closes again immediately. Terrified by this incident, Jack proceeds to grab his camera and records the following. This is what he captured. Alright, you can see that the bathroom is down there, at the end of the hallway. The bathroom door is the one that has been slamming itself by apparently unseen forces. I'm going to stand here for a couple minutes. If it happens again, then I'm going to catch it on video. If it doesn't happen again, then I'm going to set my camera down and try to just let it sit there and wait and catch it when it happens. Hello. ¿Cómo? Uf, nea. Oh. Did you see that? It just did it again. I cannot believe I got that on video. Qué cagón. El gato comió. I cannot believe I got that. Oh, sí. El gato comió. There is nobody in this room except for me. Me le decía en la puerta y qué mal viaje. ¿No? That is the freakiest thing ever. There's nobody back here. The door suddenly closes on its own, as though someone had slammed it hard. Based on this recording, we can tell that Jack was left baffled. Now, if Jack hadn't recorded the inside of this bathroom, the authenticity of this video might have been called into question. It could have been that someone was hiding inside and waiting to close the door at the right time. However, as Jack shows us, no one is inside the bathroom. Jack. Given the history of this hotel, it seems that something Sin unexplainable was nombre, caught no. on camera. El Bill, But of el course, I'll pass Bill, the judgment over to you. Goodman. John. Did something ¿Cómo? paranormal occur in Jack's room? Johnny. Or is there a possible explanation for what Jack had encountered? If you caught something creepy on camera, or if there's any ghost videos you'd like me to check out and include in the next compilation, you can send them over to scaryvideos444@gmail.com. That being said, let's get back to the video. Lauren Combs and her dog Luna live in a house located in the middle of nowhere. Nothing but woods The middle surround her of home, nowhere. and very few people come and visit as she lives in a secluded area far from everyone else.
Although Lauren lives in complete isolation, something very strange happened not too long ago that's made her wonder if she's actually alone. One night, while walking her dog through the woods, her dog Luna begins to act strange. The following is the video she took. Luna. Luna. Uy, ¿hay algo, no? ¿Alguien ahí? Cierto. Suéltela, suéltela. Uy, la saltó. Uy, uy. Go home. Luna, go home. No, 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 no. Luna, come on. ¡Dala! Stop. It seems that her dog Luna is sensing someone or something nearby. Yet, there appears to be nothing suspicious in sight. Now, like with most dogs, it could be that Luna had seen a squirrel or some small rodent, thus causing her to react this way. However, this wouldn't be the only time Luna acts strange, as on a different night, Lauren records the following behavior from Luna. What? What is wrong with you? Luna. What is wrong? What? What? Que honorrea uno oír perro como en mitad de la nada, ¿sí sabes? What? Qué gonorrea. Solo con un perro, no weón. Based on these two videos, viewers believe that Luna is sensing something which cannot be seen. Whatever it might be, viewers think that Luna is trying to protect her owner from this unknown presence. Ever since then, she's been acting more strange. But then one day, the strangest thing happened. As Lauren is resting at home, the following is caught on camera. Fuck. Chao. Luna, come on. It goes without saying, but Lauren was shaken up by this incident. If no one had been at the front door, then how was the doorbell going off on its own? It's because of this incident that Lauren thinks her house is haunted. Although some think that this might have been caused by an electrical problem, thus causing the constant ringing, others believe that something else is going on. One incident in particular, though, has led them to believe that the house might actually be haunted. Luckily, Lauren was able to capture this odd occurrence on her security camera. Take a look. Ush, nah. Out of nowhere, the books on the shelf fall to the ground as though they were pushed off forcefully. Like most viewers, Lauren can't think of anything to explain this. But as always, what do you think? Could it be that Lauren is actually experiencing paranormal activity? Or is there something else going on? Feel free to share what you think down below. Thanks for watching, and I hope you... Papi, yo creo que yo la cuerzo ahí, la verdad. Vale, Pacho, también ya en eso parto. Ya en destico. Bueno, Papi. pues padre. Hasta mañana, padrecito, pinón. Todo bien. Hasta mañana, pa. Todo bien.